that regardless of his professional ability and the reason he has his status is because he's service. Він, власне, напевно, навчився в школі, бо не знав, що чому він є професіоналом, власне, основа того, що він є представником певної професії, це те, що він надає сервіси спільноті. Нормально. Okay. I know that this is very academic, but there's some things here that I think are really useful for you as you form your association. Я знаю, що це дуже академічно, але мені здається, що є дуже важливі моменти для вас, оскільки ви формуєте себе як спільнотою. Because to understand what a professional is in the literature is very interesting. Тому що розуміти, що означає професія в літературі, є дуже цікаво. Okay, so this C approach, this is all in this taxonomic approach, is that there are 5 steps to become a professional. So it's full-time occupation. Ще наступний підхід, третій, зі сторони процесу, я кажу, що є 5 вимог для того, щоб стати професією. Becoming full-time occupation. Тобто, власне, що це є зайнятість на повний день. You start a training school, preferably at the university level. Ви починаєте навчання для того, щоб війти в професію бажано в університеті. The third is you form a midwife association. Третє, ви створюєте свою асоціацію. Then you lobby to get licensure for your profession. Потім ви лобіюєте, щоб отримати дозволи, сертифікати для своєї професії, щоб могти практикувати. To protect your territory. І щоб оберігати, охороняти вашу сферу діяльності. And then you get a code of ethics. І потім ви розробляєте етичний код. Does midwifery in Ukraine have these elements? Чи акушерство midwifery в Україні має ці елементи? Акушерська справа. Okay, but wait. Yes, why not? They have quite a bit, I think they do. Okay. There is education, there is ethics, there is full-time occupation. There is just no legal norms. Ethical norms. Okay. So I agree with them. I agree with them. Я з вами погоджуюся. So you have to understand, when I started midwifery in Canada, I had nothing. I had no profession. Ви повинні розуміти, що коли я почала практикувати акушерство в Канаді, в мене не було нічого, в мене не було цих елементів. Not sanctioned by our government, right? No, I had no. Okay, so we only had just a few of these traits in the 1970s. У нас було лише декілька з цих ознак в 70-х роках. So then we get to more interesting part. Okay. Зараз більш цікавіша частина. So that was the 1960s. Those Це were було the в definitions 70-х роках. Були такі визначення професії. Okay, now this is a really important thing. Це справді важливо. In the 1970s, now this is in the literature in the States, Canada, and Britain. And I don't know, these are mostly English-speaking authors, okay? But what they said is that traditional approach, that approach about functionalist, the trait approach, the process approach, there's something missing there. Власне, в 70-х роках автори з англомовних країн почали говорити, що в тих попередніх підходах, про які Беті щойно розказувала, там чогось бракує. Because they realized that professions pretend that those traits are not attached to power, and they assume that their ethics are good. Тому що ці професії, вони все-таки притворяються, що їхня професія не має жодного відношення до розподілу влади. And be attached to good beyond greed. І що їхній етичний код насправді є етичним, добрим. And also, it almost suggested that it was a process that was inevitable and not, and let's see how best way to do it. That the pretense was that it wasn't as a result of intense power dynamics.
вони притворялися так, наче їхня професія не була результатом інтенсивної боротьби з So it's almost like the trade and functionalists is almost like they bought the pretense that they had come up with. Like they bought into the fact that, oh, we have a better education and we know better than other people. Так сталося, наче вони самі повірили в те, що через те, що вони мають кращу освіту, вони мають окрему професію. So the interesting thing was that if you understand that ideology, it suggests that this is one of the best authors I found, that it suggests that really those groups manipulate that definition of themselves. The groups that are professional say, we are professional because we do this, but it's very quickly that their ethics and their greed can take over. Oh, greed. Greed is wanting more than your share. Okay. So what it is that maybe this is a better way. I'll go to the next one. It's almost like they have a collective pretension. Like it's all. These are all professions tend to create an image of themselves, which is self-congratulatory. Власне, що професії, вони створюють образ, так наче б вони it's their own self-image of themselves. They want to make themselves look good, and so вони хочуть, щоб ви хочете виглядати добре. They can create something which is not actually the reality. І вони створюють щось таке, що може бути не обов'язково дійсністю. For instance, if we consider something very noble, you know the word noble? Наприклад, якщо ми подумаємо про щось таке щось благородне. Якщо ви подумаєте про щось благородне, regal, important, good. So professions pretend to be noble, but often they're just very good. Відповідно, професії вони притворяються, ніби вони є благородними, але дуже часто вони просто жлобські. And a good example is this doctor who, the head of his profession, who said that we're not a service industry, we are a profession. І от, наприклад, це як цей лікар та чоловік з Америки, який сказав, що ні, ми не надаємо сервіс, ми не є індустрією послуг, ми є професіоналами. So read this line, this is an important line here. This name, right? Yeah, name. Pretending. Хуг припустив, що професії створюють колективний образ, не колективно притворяються, щоб створити і підтримувати свою владну структуру. Okay, so you got this. Okay, so the next group of scholars that decided they had a better understanding of professions were called Neowebers. Інша група вчених дослідників, які вирішили, вважали, що в них є краще розуміння, що таке професія, це і, власне, Неовебер. Does anybody know Max Weber stuff in sociology? Чи ви знаєте Макса Вебера і його роботу в соціології? He's a German sociologist. Він німецький соціолог. Okay. All right. Okay. So anyway, so what they suggested is that professions
stake out a territory. They stake out a jurisdiction, territory, and then they try to monopolize that territory. Те, що ви запропонували, це те, що професії вони формуються в рамках певної території, і вони розвиваються, щоб цю територію повністю монополізувати. And there's three, let's see. So these are the approaches. So there's the exclusionary approach, which means so there's a profession, and they form a profession, and then they try to exclude people, they form a box. Є підхід виключення, тобто вони створюють професію, потім вони відкидають всіх тих, хто не входить в цю професію, тобто які поза межами рамок. And they try to keep lesser than out of their profession. І вони намагаються тримати інших поза межами цієї професії. But they try to usurp power from another profession. Але вони використовують їхні сили для своєї професії. And so these are usurp. Usurp is take from another profession. Якийсь такий пересувальницький підхід. And so often you take from another group in order to get some of their power. So there's these power struggles. Часто ви берете, професія бере з якоїсь іншої групи, щоб отримати більше влади. І це от така динаміка боротьби за владу. So here we are, professions try to restrict entry to their profession. Відповідно, професії намагаються обмежити вхід в професію. And I was having, as a midwife, who was always out with women and like running around Lviv with you and Alona and just talking with women and doing things. I didn't want to be exclusionary. Відповідно, я як акушерка, яка завжди була серед жінок, я не хотіла бути виключеною. So the ultimate power play with the Weber approach is you become the dominant profession. The dominant profession. В цьому підході Вебера ви стаєте домінуючим професією, тобто ви вивищуєте свою професію. So what's the profession that's gained most dominance? Відповідно, яка професія, яка здобула найбільший вплив? Ну, нічого побачить. Пускай идет вместе с этой банкой. Пускай носит. Okay, this is a hard translation. Волеизъявление такое. Не знаю. Okay, well, I can. This is difficult. Yeah, this is difficult. It's difficult concept. Yes, yeah, difficult concept and But- difficult translation. Yeah, but very. Wrong translation. Okay, so what happens though is to become dominant. You know that one? Yeah, Okay. Is that the same word in Ukraine? yeah. I try. This I can. Okay. So the goal of a profession is to become a dominant profession. Цель професії домінувати. So suddenly, if you look at the Max Weber approach to the professions don't look so good. Якщо подивитися з цього боку, то професія не виглядає так. And you start to realize maybe the noble thing that we think we're doing may not be so noble. Noble? Oh, noble is regal. Legal. No, regal. Regal like ethical and moral. It may not be that ethical because actually, in order to gain power, you are crushing other people. Коли ти отримуєш владу, You're stomping against people to take their power, and you're being exclusionary. Коли ти отримуєш владу, ці люди починають топтати по іншим людям. Корона вырастает. And then I'm going to jump ahead.
So there's actually this thing called occupational imperialism. Do you understand what that is? Оккупационный империализм. Yeah. Професіональний імперіалізм. So it's like, what's scope of practice? Do you know what that is? So each of us has a jurisdiction, right? So I decide I'm a midwife. I do births. I do home births, hospital births. I know how to put in injection. I do inductions. I do augmentations. That's my scope of practice. Yeah. Okay. So in occupational imperialism, certain professions take from another profession what they want, and they don't want that profession to do it. Коли починається професіональний такий імперіалізм, то забирають те, що робили інші, на себе. So can you give me an example in your society of who has been an imperialist? Врачи, когда взялись за функцию акушера. Чи ви можете дати приклад Молодец. імперіалізму в суспільстві? Ну, так Врач, врачи, который взял на себя функцию акушера. сразу. So I think I know what she said, but I'm just. I think you understood that. So this is the doctor who's taking the responsibility of midwife. Yeah, and they did it over after midwives had been doing births for centuries. І вони це зробили, забрали собі ці повноваження з того, як акушерки приймали пологи протягом століть. So in Canada, we use this idea В Канаді ми використовували цю ідею, because the family doctors around the 1970s didn't want to do births anymore. тому що сімейні лікарі у 1970-х більше не хотіли приймати пологи. It was becoming like obstetrics was becoming more and more specialized. І, власне, акушери-гінекологи ставали більш і більш спеціалізованими в пологах. And so they vacated their territories. So they vacated, and as midwives, we became imperialist and moved it back in. We weren't really imperialist. They vacated. They left. They left the house. Like Вони вийшли, вони залишили цю територію. These are the family doctors, not the occupational. Власне, сімейні лікарі. Тобто вони залишили територію пологів, вони вийшли з цієї сфери, а ми акушерки, бачу, жартую, що були імперіалістичними і зайняли цю територію. So we could take back our profession. Ми забрали назад собі нашу професію. But what was so funny and Але що ironic було смішно і іронічно, is we took it back because we were doing home births. що ми забрали собі назад свою професію, власне, тому що ми приймали домашні пологи. So then the College of Physicians and Surgeons of Ontario wanted jurisdiction over the home births. І тоді коледж Physicians and surgeons. коледж лікарів і хірургів Онтаріо захотіли мати юрисдикцію над домашніми пологами. But they didn't do home births. Але вони не приймали домашні пологи. So we said, you can't have jurisdiction over that, you don't do it. А ми сказали, ні, ви не можете мати юрисдикцію над домашніми пологами, тому що ви їх не приймаєте. And the government agreed with us. І влада з нами погодилася. But there's a whole other problem for me that happened. Але є ще одна велика проблема, яка сталася. The more I studied professions, the more I didn't want to be a professional. Чим більше вивчала професію, тим більше я не хотіла бути частиною якоїсь професії, Then I якогось підходу в Then I професії. got to the neo-Marxist approach. Тоді я наблизилася та підійшла до неомарксистського підходу. And it just said, you're a professional if you're in the dominant society and you're rich. Які казали, що ви професіонал, ви в професії, якщо ви є частиною домінантного суспільства і ви є багаті. Because a certain level in society is the group that's going to go and become a doctor and become even a midwife. Тому що лише представники певної верстви населення зможуть стати лікарями чи навіть акушерками. So I was this researcher midwife looking around for a home. Я, власне, була цією дослідницею акушеркою, яка шукала свій власний дім. Because this was the other thing I realized.
The medical profession acts on behalf of the dominant class by obscuring or exclude. This is the Marxist approach. The medical profession acts on behalf of the dominant class. You just Так, це дуже цікаво. Медична професія функціонує від імені домінуючого класу, беручи на себе або витісняючи правдиві причини хвороби, відповідно маскуючи економічні паттерни і нерівність в суспільстві. So I thought, yeah, I'm not interested in that. Я подумала, мені це не цікаво. I don't want to become a professional. Я не хочу ставати професіоналкою в такому форматі. So I did this thesis and I created another approach. I called it the illusory approach. Тому я написала свою дипломну і створила новий підхід, який назвала ілюзорний підхід. Because I had seen the medical professionals entirely obliterate normal birth. Destroy. Бо я бачила медичних професіоналів, які абсолютно знищували нормальні пологи. In the name of professionalism. В ім'я професіоналізму. So I thought, who am I and what do I do and what do I like and what makes me ethical and what makes me do what I want to do. І я думала, власне, а хто є я? She's agreed with me. Хто є я? Що я роблю те, що я роблю? So what I decided is I'm a social activist. І я вирішила, що я є соціальним активістом. So where do I find literature on activism? Відповідно, де я знайду літературу про активізм? I go to the social movement literature. Я звертаюся до літератури по соціальних групах. Okay, so tomorrow I'll talk about that. І завтра більше розповім про соціальні рухи. And I'll show you how we formed our profession in Ontario by uniting being a profession and doing the things we have to do. І я вам покажу, яким чином ми створили професію в себе в Онтаріо, об'єднуючи те, що ми професіоналізм і професію, але все ж таки залишаючись активістами. Okay. So that's it on Canada's Day. I mean, Це все сьогодні про Канаду. now,